Good morning, students. Yesterday we have seen lesson 1 biodiversity, that living world. Now we are going to discuss about the lesson 2 kingdom animalia. So kingdom animalia, all the animal kingdoms are put together in a kingdom animalia. Okay, number of points we are going to discuss about. What are the characteristics are present in the kingdom animalia, that we are going to discuss about. So the kingdom animalia comprises millions of animal species, and studying them without basic classification may lead to confusion. So millions of animal species are present. We need to study without the classification. It is not possible to study. We can have a lot of confusion. So there are several new species of animals also being constantly discovered. So classification is very essential. Classification, it is helpful for identification, naming and assigning in a systematic positions of newly discovered species also. If any one new species they are discovered, last lesson we have seen in 2017 one 9-year-old boy has discovered a new jellyfish in a Kodaikanal lake. So like that, new species has discovered also. Classification is essential. Then only we can classify the particular organism. Then we will give the name of the organism. So classification is must. So animal kingdom is classified mainly based on closely resembling characteristic features. So how they have classified in the animal kingdom? Based on the resemblance of closely related characteristic features, they have classified the animal kingdom. So kingdom animalia is characterized of eukaryotic, multicellular, heterotrophic organisms. So kingdom animalia, all the animals are present. So mostly eukaryotic well-developed nucleus, and multicellular, number of cells are present in an organism, and heterotrophic. So they depend the food for another organism. So like that organisms only it is present. That is the characteristic features of kingdom animalia. What are the characteristic features? All the animals are eukaryote, multicellular and heterotrophic organisms are present in the kingdom animalia. So they included about 35 phylums. Like that organisms, it is divided into the 35 phylums. With the 35 phylums, 11 phylums are as the major phyla. Okay, from that organisms, millions of organisms, so 99% of animals are invertebrates. So what is the meaning of invertebrates? Animals without backbone are known as invertebrates. Then the remaining 99% are invertebrates, remaining only 1%. So the remaining percentage represent the vertebrates. So vertebrates, it is otherwise known as animals with backbone are known as vertebrates. Then on the basis of the presence or absence of notochord, backbone and then in a notochord. With the presence of backbone, they have divided into invertebrates and vertebrates. And the presence of notochord, it is present in the lower phylum. In a higher phylum, notochord, it is replaced into the vertebral column. So in the presence or absence of notochord, animals are also categorized into two major groups. They are non-chordate and chordate. Okay, invertebrates and vertebrates depending upon the presence or absence of backbone. Chordata, non-chordata depending upon the presence of notochord. Okay, can you understood? So millions of animal species are there. They have classified that kingdom animalia based on the closely resemblance character. So mostly animals they have classified into 35 major phylum. From that 35 major phylum, 11 phylums are important one. Then 99% of the animals are invertebrates. That is the absence of backbone. What remaining 1% are vertebrates. Vertebrates, that is the presence of backbone. Then they have seen another one of the characteristic features, notochord. And the presence or absence of the notochord, animals are divided into again two major groups, non-chordate and chordate. Okay, can you understood? The next basis of classification. Already we have seen classification is very essential. Without classification, we cannot study about all the organisms. We don't have, when we are studying, we can get the confusion. So we need to get the knowledge about all the organisms. So classification is essential. They have classified the organisms.
Okay, multicellular organisms are structurally and functionally different, but yet they possess certain common fundamental features. So multicellular organisms, millions of organisms are there, but it is not in a uniform. All the organisms structurally and functionally it is different, but they can have some common fundamental features. What are the common fundamental features of animals? All the animals can grow, can eat, can move, can reproduce, can respond to stimuli. These and all what? Fundamental characteristics of organisms. Then, for example, in nutrition, different methods of nutrition are present in animals. Few of them are herbivores and few of them are carnivores. Okay, can you understand all of you? So all the organisms structurally, functionally it is different, but they can have some common fundamental features. Then they have included that common fundamental features, arrangement of cell layer. I have said some common character. So like that here also they have given in a number of common character. So what are the fundamental features of multicellular organism? Arrangement of cell layer. So how the cells are arranged? That is one of the character. Then level of organization. Okay, what are the different organs are developed in which type of organism, which type of organs are developed. So like that. Levels of organization. Nature of coelom. Coelom means body cavity. So how the body cavity it is present in the organisms. Or presence or absence of segmentation. That organisms are divided into segment or not. ஓகே செக்மெண்ட் சின்ன சின்னதாக அந்த பாடி பார்ட்ஸ் டிவைடாக இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லலாம், எர்த்துவாம்னுடைய பாடி ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கும், நம்பர் ஆஃப் ரிப்பீட்டட் சேம் யூனிட்ஸ் ஆஃப் செக்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் நோட்டோகார்ட். ஓகே, நோட்டோகார்ட் அண்ட் த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஆர்கன் சிஸ்டம். ஸோ நோட்டோகார்டு எப்படி ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கோ ஆப்சண்ட் ஆயிருக்கா அப்படின்றதையும் பார்த்து அடுத்து ஆர்கன் சிஸ்டம். அந்த ஆர்கன் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்கன் இருக்குது, அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கன் எந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்கன் நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எடுத்துக்கலாம். ஆர்கன் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஈசோஃபேகஸ், ஸ்டொமக், இன்டெஸ்டைன், மவுத், டீத், டங்க், இதெல்லாம் என்னது டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன். இப்போ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப என்னது மவுத்லேருந்து ஃபேரிங்ஸ்லேருந்து என்னது ஈசோஃபேகஸ்லேருந்து ஸ்டொமக்லேருந்து இன்டெஸ்டைன்லேருந்து ஆனஸ். இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது, அப்படியே கனெக்டிவாக இருக்கும். நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டு மவுத்துலேருந்து டீத்து கிரைண்ட் பண்ணும், டங்க் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அப்படியே மவுத்துலேருந்து உள்ள என்னது ஃபேரிங்ஸ் மூலமாக, ஃபேரிங்ஸ் வழியாக ஈசோஃபேகஸ் மூலமாக எங்கே வரும், ஸ்டொமக்குக்கு வரும். அங்கே டைஜஷன் நடக்கும். அந்த டைஜஷனான அந்த செமி சாலிட் ஃபுட் இன்டெஸ்டைனுக்கு வரும். இன்டெஸ்டைன்லேயும் கொஞ்சம் டைஜஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும். அதுக்கப்புறமா அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டு ஆனஸ் மூலமாக என்ன செய்யும், நம்ம பாடியிலேருந்து வெளியேறும். இது ஆர்கனைன் சிஸ்டம். இந்த ஆர்கனைன் சிஸ்டத்தில் என்னென்ன ஆர்கன் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன் இருக்குது. என்னென்ன ஆர்கன்? ஸ்டொமக், ஈசோஃபேகஸ், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், மவுத்து, டங்கு, டீத்து, இதெல்லாமே ஒவ்வொரு ஆர்கன். இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி தான் என்ன செஞ்சுருக்கு, ஆர்கன் சிஸ்டத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் என்னது பேசிக் காமன் ஃபண்டமெண்டல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம். பட் மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் ஸ்ட்ரக்சரலி அண்ட் ஃபங்க்ஷனலி they are different, but they can have some common fundamental features. That common fundamental features are known as arrangement of cell layer, level of organization, nature of coelom, presence or absence of segmentation, notochord, and organization of an organ system. Now we are going to discuss about the level of organization. Okay, so organization, organ formation, how it is present, that we are going to discuss about now. Levels of organization. All members of kingdom Animalia are metazoans. So metazoans means multicellular animals. So most of the members of the kingdom Animalia are known as the metazoans. Only one separate subkingdom is present. Already I told, no, kingdom Animalia, it is divided into two subkingdom Protozoa, subkingdom Metazoa. Subkingdom Protozoa unicellular organism, subkingdom Metazoa multicellular organism. So all the members of the kingdom Animalia are metazoans, mostly multicellular organism, and exhibit different patterns of cellular organization. So it is presence of the different patterns of the cellular organization. The cells arrangement, it is present in a different in each organisms.
The cells of the metazoans are not capable of independent existence and exhibit divisions of labor. So each and every cell, millions of cells are present in a multicellular organism. Each and every cell, they cannot exist in their own. அது இஷ்டத்துக்கு ஓனா இருக்க முடியாது. அது எல்லாமே எப்படி இருக்கு? எக்ஸிபிட் இந்த டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் லேபர் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அது தனித்தனியாக டிவைட் ஆகி இருக்குது. எல்லாமே என்னது? டிபெண்ட், நாட் இண்டிபெண்ட். டிபெண்ட், ஒன்னோட ஒன்று என்ன செய்யுது? கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணி ஒன்றா இருந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸை நடத்த வைக்கிது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு த டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் த லேபர். லேபர்னு என்ன? அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். Okay, among the metazoan, cells may be functionally isolated or similar kinds of cells may be grouped together to form tissues. So metazoansல cells பார்த்துட்டோன்னா which cells are functionally, it's in the same, so that is isolated. Okay, so which cells it is involving in a digestion, it is producing in a tissues, then that is separated. They can produce the digestive organs and organ systems. Okay, can you understood? So that multicellular organism, that is a metazoan, cells are functionally isolated or similar kinds of cells may be grouped together to form tissues, organ and organ system. Okay, செல்ஸ்ல இருந்து டிஷ்யூஸ்ல இருந்து ஆர்கன்ல இருந்து ஆர்கன் சிஸ்டம். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது என்னது? ஒவ்வொரு ஆர்கனிசத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. ஓகே, யூனிசெல்லுலர்லேருந்து மல்டி செல்லுலரில் லோவஸ்ட்லேருந்து ஹையஸ்ட் இருக்குது. ஸோ அதனுடைய பாடி ஆர்கனைசேஷன் செல்லுலார் லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி என்ன அது செல் ஃபார்ம்லேயும் இருக்கும், டிஷ்யூ ஃபார்ம்லேயும் இருக்கும், ஆர்கன் ஃபார்ம்லேயும் இருக்கும், ஆர்கன் சிஸ்டம் ஃபார்ம்லேயும் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிடும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? Now we are going to discuss about the cellular level of organization. Okay, cellular level, cells level, tissue level, organ and organ system we have seen. First, cellular level. The cellular level of organization, this basic level of organization, this is a basic level, is seen in sponges. Sponges also a multicellular organism, but in a very lowest organism. Okay, only cells are present. The cells, they cannot capable to form a tissues. Okay, so cellular level of organization, it is present in the multicellular. The cells in sponges are arranged loose aggregate and do not form tissues. So multicellular, millions of cells are present, but the arrangements of the cell in body, it very loosely arranged, so they cannot form a tissues. So millions of cells are there. When the cells are tightly packed together, it is possible to produce the tissues, organ system. But in a sponges, millions of cells are present, but the cells are loosely arranged, so they do not form a tissue. Okay, so that is the exhibit cellular level of organization. Okay, there is division of labor among the cells and different types of cells are functionally isolated. And the millions of cells and the cells எல்லாம் எப்படி டிவைட் ஆயிருக்கு? different type of cells are functionally isolated. different type of cells இருக்கும். எந்தெந்த cells எல்லாம் ஒரே ஃபங்க்ஷன்ஸை பண்ணுதோ அதெல்லாம் தனித்தனியாக ஐசோலேட் ஆயிரும். இது இந்தந்த ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு இந்தந்த செல் அப்படின்ற மாதிரி ஐசோலேட் ஆயிரும். ஓகே, in sponges, the outer layer is formed of pinacocytes. Pinacocytes, plate-like cells, and maintain the size and structure of the sponges. Sponges nudiya size and structure maintain பண்ணக்கூடிய cell, that cell it is known as the pinacocyte cells. அது பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? plate-like cells, அப்படியே தட்டையா இருக்கிற மாதிரி. Okay, plate-like cells are present. That cells are known as the pinacocyte cells. So that cells, it is helpful to maintain the size and structure of the sponges. Okay, can you understood? So maintain the size and structure of the sponges. Which cell? Plate-like cell. That is the functions of that cells. Can you understood? It is present in the outer layer of the sponges. Then inner layer, it is formed conococytes. That is a type of a cell. So that cells are flattered, collar-like. Collar cells, flatter ரொம்ப தட்டையாக இருக்கும். காலர்னா தூணு மாதிரி இருக்கும். Okay, that create and maintain water flow through the sponges that facilitate respiratory and digestive functions. And the cells என்ன செய்யுது? It is helpful to maintain the water flow. அந்த பாடிக்குள்ளேருந்து வாட்டர் ஃப்ளோன்ற சிஸ்டம், வாட்டர் பேலன்ஸுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுது. அடுத்த ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் டைஜஸ்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸாக மெயின்டைன் பண்ணுறது என்னது? கானோகோசைட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய செல்ஸ். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ செல்லுலர் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே,
The next one is known as the tissue level of organization. In some animals, cells that perform similar functions are aggregated to form a tissues. So similar function and the similar functions ulla cells alla tightly packed together so to form a tissues. The cells of the tissues integrated in a highly coordinated fashion. How it is present? Highly coordinated. ரொம்ப coordinated. ஒன்னொன்னு என்னது டிபெண்ட் ஆகி coordinated mannerல இருக்குது. So to perform a common function. Okay, due to the presence of nerve cord and sensory cells. So nerve cells and sensory cells. So millions of nerve cells and sensory cells இருக்கும். அது எப்படி இருக்கும்? Highly coordinated. ஒன்னொரு தொடர்புடையதா இருக்கும். Then closely arranged இருக்கும். So it is forming in a tissue. Nervous tissues, sensory tissues and the மாதிரி. So tissue level of organization. This tissue level of organization is exhibited in diploplastic animals like cnidarians. So tissue level, only different type of tissues, not in an organ. Okay, different tissues, nervous tissues, sensory tissue, அந்த மாதிரி tissues மட்டும் presence இருக்கும். அந்த tissuesனால என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது? ஆர்கன் சிஸ்டத்தையே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. Okay, only different type of tissues it is producing in its body. It is involving in a what? Common functions. Can you understood? So that type of organism is known as diploplastic animals. So two types of germs layers are present. That is known as the diploplastic animals. For example, cnidarians. Phylum Coelenterata, it is otherwise known as Cnidaria. Phylum Coelenterata, it is otherwise known as Cnidaria. Which animal species are included in Coelenterata? That animals are known as the cnidarians. Okay, animals. Then the formation of tissue is the first step. Cellular level அப்புறமா அந்த cells வந்து tissues form பண்றது one of the modification. அது one of the first step in the evolution. Evolutionல என்னது? Gradual development. So first formed organism என்னது? Multicellular organism இருந்துச்சு. Cells தான் இன்வால்வ் ஆயிருந்துச்சு ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கும். அதுக்கப்புறமா வரக்கூடிய அந்த எவல்யூஷனரி ப்ராசஸ்ல மாடிஃபிகேஷன்ஸ்ல என்ன செஞ்சுச்சு? அந்த cells எல்லாமே tissues வந்து ஃபார்ம் பண்ணுச்சு. Can you understood? So the formation of tissue is the first steps towards evolution of body plan in animals. So it is helpful for the body plan of an organism. அந்த பாடியை டிவைட் பண்ணுறது, அந்த பாடி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிளான் பண்ணக்கூடிய இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டிஷ்யூ. Can you understood all of you? The next one is the organ level of organization. Different kinds of tissue aggregate to form an organ to perform a specific functions. Different types of tissues பார்த்தோம். அந்த tissues எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி என்ன செய்யுது? ஒரு ஆர்கனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அந்த ஆர்கனுக்கு என்ன இருக்கு? ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. பர்டிகுலர் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கு. Okay, so tissues they can form in an organ. So organ level of organization. So organ level of organization is a further advancement over the tissue level. So first cellular level இருந்து tissue level இருந்து organ level. ஒன்னோடொன்னு என்னது? greater advancement ஓடியே தான் இருக்கு. Okay, can you understood? So tissue level of organization and appears for the first time in the phylum Platyhelminthes. இதை வந்து அனிமல் கிங்டத்தை டிவைட் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க. கிங்டம் அனிமலியா டிவைடட் இன்டு 2 சப் கிங்டம், புரோட்டோசோவா, மெட்டாசோவா. ஸோ மெட்டாசோவா இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு வாட்? பேராசோவா. ஓகே, பேராசோவா ஸ்பான்சஸ். தென் யூமெட்டாசோவாவில் பார்த்தோம்னா என்னது? சீலென்ட்ரேட்டா டிப்ளோபிளாஸ்டிக் ஆர்கானிசம். தென் ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக். Okay, diploplastic example phylum Coelenterata. Then diploplastic the remaining higher phylums full of Platyhelminthes, Annelida, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Chordata and சொல்லக்கூடிய different phylums வரும். ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொன்றும் என்னது அப்படியே இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்மெண்ட்லேயே இருக்குது. செல்லுலார் லெவல், டிஷ்யூ லெவல், ஆர்கன் லெவல். ஓகே, இங்கே ஆர்கன் லெவல் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப என்னது? பைலம் பிளாட்டிஹெல்மின்தஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு சிமிலர் செல்ஸ் ஜாயின் டுகெதர் டு ஃபார்ம் அ ஆர்கன். ஸோ அந்த பைலம் பிளாட்டிஹெல்மின்தஸ்லேருந்து இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் பைலத்துக்கு ஃபுல்லாக என்னது? ஆர்கன் லெவல். தென் ரிமைனிங் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் போக போக ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். Okay, can you understood? See here, different types of phylums, classification of phylums. Protozoa, then the protozoa, metazoa, protozoa unicellular, then metazoa, metazoa உள்ள பார்த்தோம்னா parazoa, eumetazoa,
பேராசோவாவுக்கு ஸ்பாஞ்சஸ் செல்லுலார் லெவல், தென் யூமெட்டாசோவா டிஷ்யூ லெவல், தென் இங்கே யூமெட்டாசோவா டிப்ளோபிளாஸ்டிக் ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக். டிப்ளோபிளாஸ்டிக் வந்து என்னது டிஷ்யூ லெவல் சீலன்ட்ரேட்டா. அடுத்து வந்து ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் ஆர்கன் லெவலில், ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவலில் வரும். பிளாட்டிகல் மிந்தஸ், அஸ்கல் மிந்தஸ், அனலிடா, ஆத்ரோபோடா, மொலஸ்கா, எகினோடர்மேட்டா, கார்டேட்டா. These 11 phylums are the important phylums. Most of the animal groups are divided into 35 and the 35 and the 11 phylum the major phylum. Okay, can you understood? Then next now we are going to discuss about the organ system level of organization. First we have seen cellular level, tissue level, organ level, then organ system level of classification. So the most efficient and highest level of organization among the animals is exhibited by flatworms. Phylum Platyhelminthes க்கு phylum Platyhelminthes, phylum Aschelminthes இருந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து flatworm. Aschelminthes, Nematoda, andadandala varudhu. Nematoda, annelids, arthropods, mollusca, echinodermata and chordata. These and all for what? Most efficient higher phylums. Okay, level of organizations are present in these organisms. So the evolution of mesodome in these animals had led to the structurally complexity. ஸோ இந்த ஆர்கனிசத்துக்கெல்லாம் என்ன ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கா? மீசோடோம். ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் டிப்ளோபிளாஸ்டிக், எக்டோடோம், எண்டோடோம். ஆனால் இங்கே வர்றப்ப 3 germs layers, எக்டோடோம், எண்டோடோம் அண்டு மீசோடோம். இந்த மீசோடோம் ஃபார்மேஷன், அந்த ஃபார்மேஷன் ஸ்ட்ரக்சரை காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சராக மாற்றுது. Okay, that it is present in these higher phylums. So the tissues are organized to form organs and organ systems. So here the tissues they can organize to form in an organ, then organ system. Each system is associated with a specific function. And so organ system level of organization over system. So digestive system digest the food material, circulatory system circulate the blood to each and every parts of the body, excretory system excrete the waste product from our body, respiratory system helpful to exchange the gases. So like that all the organ system they can have in a specific functions. Okay, can you understood? Then the highly specialized nerve and sensory cells coordinate and integrated the functions of the organ system. So இங்கே என்ன இருக்கு? nerve cells, sensory cells. இந்த nerve cells, sensory cells நம்ம எதில் பார்த்தோம்? இங்கேயே இந்த செல்லுலார் லெவல்லையே பார்த்தோம். ஓகேவா? இங்கே அந்த செல்லுலார் லெவலில் இருக்கக்கூடிய அந்த நர்வ் செல்ஸும் சென்சரி செல்ஸும் எப்படி இருக்குது? ஹைலி கோஆர்டினேட்டட் ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸாக இருக்குது. ஸோ அந்த செல்ஸ் என்ன செய்யுது? இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் சொன்னேன்ல, டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் டைஜஸ்ட் த ஃபுட், சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், எக்ஸ்கிரேட்டரி, ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை ஃபுல்லாக கோஆர்டினேட் பண்ணக்கூடியது தான் என்னது? இந்த நர்வஸ் சிஸ்டமும் சென்சரி சிஸ்டம். Okay, so which can be very primitive and simple or complex depending on the individual animal. ஒவ்வொரு அனிமலுக்கு தகுந்த மாதிரியும் வெரி ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்டேஜிலேருந்து சிம்பிளாக இருக்கிறதுலேருந்து காம்ப்ளெக்ஸாக வரைக்கும் இருக்காது. ஆர்கனிசனுடைய ஹையர் பைலத்தை பிடிச்சி lowest organism to highest organism, these cells are என்னது present very simple to the complex. Okay, can you understood? For example, the digestive system of Platyhelminthes has only single opening to the exterior. So Platyhelminthes first organ level of organization la இருக்கக்கூடிய first phylum இந்த Platyhelminthes. இந்த Platyhelminthes எடுத்துட்டோம்னா ஒரே ஒரு single opening தான் presence ஆயிரு. அந்த single opening தான் என்ன செய்யுது? It is acting as a mouth and anus. ஃபுட்டை அதன் மூலமாக தான் எடுத்துக்கிறோம். அந்த அன்டைஜஸ்டட் வேஸ்ட்டும் அந்த சிங்கிள் ஓப்பனிங் மூலமாக தான் வெளியேறும். Okay, so this type it is known as a incomplete digestive system. So the phylum Platyhelminthes only one exterior opening is present, so it is acting as a both mouth and anus, so it is a incomplete digestive system. அதுக்கப்புறமா phylum Platyhelminthesக்கு அடுத்து வரக்கூடிய highest phylum Aschelminthes. phylum Aschelminthesலேருந்து chordate வரைக்கும் போனோம்னா complete digestive system. So it is present two opening, that is the mouth and the anus. Okay, so complete digestive system. Same for circulatory system, open type and closed type. So open type, the blood remains filled in the tissue space due to the absence of blood capillaries. So blood capillaries கிடையாது, அதனால blood என்ன செய்யுது? அந்த ஸ்பேஸுக்குள்ளேயே அந்த பாடி கேவிட்டிக்குள்ளேயே சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? அதை நம்ம ஓப்பன் டைப்ன்றோம். அது எந்தெந்த பைலத்துக்கு இருக்கு? பைலம் ஆத்ரோபோடா, மொலஸ்கா, எகினோடர்மேட்டா அண்ட் யூரோகார்டேட்டா. இதெல்லாம் ஓப்பன் டைப் ஆஃப் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். க்ளோஸ்டு டைப் ஆஃப் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். blood vessels are present. blood vessels, it is helpful to circulate the blood.
Okay, that blood vessels are present in the various diameter, arteries, veins and capillaries. Arteries வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கும், வெயின்ஸ் அதை விட கொஞ்சம் சின்ன சைஸு, கேப்புலரிஸ் அதை விட மைனூட்டாக நெட்வொர்க்காக ப்ரெசன்ஸ் ஆயிடும். Okay, can you understood that open type and closed type? In the closed type of circulatory system, annelida, cephalochordata and vertebrata இருக்க highest organismத்துக்கு இந்த மாதிரி presence ஆயிருக்கும். Okay, can you understood cellular level, tissue level, organ level and organ system level of classification. Okay.